নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত 30টা এমসিকিউ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আমি জানো কি আমি যোৱা ভিডিঅ'ত 50টাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো আজি আমি এডিশনাল আৰু 30টা আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো তো পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো লগতে আপোনালোকে যদি এই গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে পিডিএফ বিচাৰে প্ৰশ্নৱলীৰ যদি পিডিএফ বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব লিংকটো তলত দিয়া আছে তো প্ৰথমতে আমি যোৱা ভিডিঅ'ত কি পাইছিলো যোৱা ভিডিঅ'ত আমি 1 ৰ পৰা 50 লৈকে কৰিছিলো 50 কোৱেশ্চন সলভ কৰিছিলো আজি আমি 51 ৰ পৰা 80 লৈকে কৰিম সো প্ৰথম কোৱেশ্চনত আছে which of the following is not an objective of teaching টিচিংৰ উদ্দেশ্য কোনটো নহয় তো প্ৰথমত লিখে টু ডেভেলপ দা ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং স্কিল দুই নম্বৰত আছে টু প্ৰমোট ক্ৰিয়েটিভিটি তিনি নম্বৰত আছে টু ইম্পোজ অথৰিটি অন ষ্টুডেন্টস এন্ড লাষ্টত আছে টু ফস্টাৰ সোশ্যাল এন্ড ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট তো শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ ভিতৰত ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং স্কিল এটো ডেভেলপ কৰা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হয় ক্ৰিয়েটিভিটি স্কিল ডেভেলপ কৰাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হয় আৰু সোশ্যাল আৰু ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট আমাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হয় তেনেহলে অপচন নম্বৰ হ'ব সি টু ইম্পোজ দা অথৰিটি অন দা ষ্টুডেন্টস এটো আমাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নহয় তেনেহলে কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোশ্চেনত কি আছে নেক্সটত আছে the objective of teaching is to develop positive attitudes is related to which domains of learning তো কৈছে the objective of teaching to develop positive attitude হয়নে positive attitude develop কৰাৰ কোনটো আমাৰ ইয়াতে কৈছে ডমেইন বুলি কৈছে প্ৰথমতে দিয়া আছে অপশন কগনিটিভ ডমেইন এফেক্টিভ ডমেইন সাইকোমোটৰ ডমেইন আৰু লাষ্টত আছে সোশ্যাল ডমেইন তো এই কেইটাৰ ওপৰত বহুত কেইটা কোশ্চেন আহি থাকে কোন প্ৰথমতে আমাৰ জানিব লাগিব যে এই ডমেইন কেইটাৰ মানেটো কি তো কগনিটিভ ডমেইন ইজ ৰিলেটেড টু ব্ৰেইন ওকে তাৰপি এফেক্টিভ ডমেইন ইজ ৰিলেটেড টু ইমোশন সাইকোমোটৰ ডমেইন ইজ ৰিলেটেড টু ফিজিক্যাল আৰু সোশ্যাল ডমেইন ইজ ৰিলেটেড টু সোশ্যালাইজেশন ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে পজিটিভ অ্যাটিটিউড তো পজিটিভ অ্যাটিটিউড ইজ রিলেটেড টু এফেক্টিভ ডমেইন ইট ইজ এন ইমোশনস okay পজিটিভ ইমোশন নেক্সট আছে the objective of teaching to develop practical skill is related to which domain of learning তো ইয়াতে লিখা আছে 3 নম্বৰত কি আছে practical skill নাম্বার 8 আছে cognitive domain তাৰ পিছত আছে affective domain তাৰ পিছত আছে সাইকোমোটৰ ডমেইন আৰু লাষ্টত লিখা আছে সোশ্যাল ডমেইন তো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব সাইকোমোটৰ ডমেইন ঠিক আছে মনত থাকিব কারেক্ট আনসারটো হ'ব আমাৰ সাইকোমোটৰ ডমেইন নেক্সটত আছে which of the following is an objective of teaching in the affective domain affective domain এর উদ্দেশ্য কি বলি কইছে ইয়াতে to develop problem solving skill to enhance communication skill to promote values and attitudes আর লাস্টত আছে to develop physical skill তো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব to promote values and attitudes কারণ আমি অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিলো affective domain talks about what emotions ঠিক আছে তো ইয়াতে ইমোশন কোৱাৰ লগে লগে moral values or kotha hai positive attitude or kotha hai so it is related to values and attitudes next is the objective of teaching to develop communication skill is related to which domain of learning communication skill or cognitive domain boli koise affective domain ase tar pisot ki psychomotor domain aru ki ase social domain etia sok social domain means socialization just koisu socialization ঠিক আছে মানুহৰ লগত কি দৰে কি কৰিব পাৰে আমি অ্যাটাচ হ'ব পাৰো মানুহৰ লগত কি দৰে আমি ভাল এটা ৰিলেচন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো সো যেতিয়া এজন মানুহৰ লগত আমি ভাল এটা ৰিলেচন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম স্কিলৰ দৰকাৰ হৈছে কমিউনিকেশন স্কিল আমি কি দৰে মানুহৰ লগত নিজৰ কথাবাৰ্তাবোৰ পাতিম তো হেকানে কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ৰিলেটেড টু সোশ্যাল ডমেইন নেক্সট নাম্বার 56 ত আছে which of the following is an objective of teaching in the cognitive domain so cognitive domain ki ase to develop social skill to promote creativity to enhance emotional intelligence and last ase to increase knowledge and understanding to amar social cognitive domain to am basically ki paisu it is related to brain or mental তো ইয়াতে আমি কগনিটিভ ডমেইন আমাৰ কি কৰে ব্ৰেইন আমাৰ কি বঢ়ায় ইনক্রিজ দা নলেজ জ্ঞান এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে নেক্সটত আছে
The objective of teaching to develop problem solving skill is related to which domain? Cognitive domain, tar pisot likha ase affective domain, tar pisot likha ase psychomotor domain, aru lastot ki likha ase social domain. To problem solving skill, কোনো এটা সমস্যা হৈছে এই সমস্যাৰ সমাধানটো আমি কি দৰে ওলাম এটো আমাৰ কোনে ভাবে এটো আমাৰ ব্ৰেইনে ভাবে, that's why it is related to cognitive domain. Next question আছে which of the following is an objective of teaching in the psychomotor domain? কি আছে to develop artistic skill, to enhance leadership skill, to promote values and attitudes, আৰু লাষ্টত লিখা আছে to develop physical skill. তো আমি জানো psychomotor is related to physical part, so it is related to develop physical skill. The objective of teaching, next question আছে the objective of teaching to develop leadership skill is related to which of the domain learning? Leadership বুলি কৈছে cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, আৰু next আছে social domain. তো আমাৰ leadership skill is always related to social domain. কাৰণ আমি leadership কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ communicationৰ কথাটো আহে. Communication to whom? Communication to employees or staffs. Okay, employees or staff. তো এতিয়া এজন লিডাৰে এমপ্লয়ীৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব হেতু তাৰ সোশিয়ালাইজেশনৰ ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, সোশিয়ালাইজেশন স্কিলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, that's why it is related to social domain. Next আছে what is the objective of teaching? Transfer the knowledge, make students pass exam, to help the students to develop a critical thinking and problem solving skill, and to impose authority on the students. তো আমি এটো নহয় বুলি জানো। তাৰ পিছত আছে to make the student pass, এটো অকল নহয়, to help the students to critical thinking and problem solving skill. এতিয়া a আৰু b ৰ মাজত আমাৰ কনফিউজন আছে। তো এতিয়া আমাৰ অবজেক্টিভৰ ভিতৰত কি আছে to transfer the knowledge, আমি অকল জ্ঞানটো দিলে নহব, কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্টক হেল্প কৰিব লাগিব, to help the students to develop critical thinking and problem solving skill. তেনেহলে আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন নাম্বার সি। নেক্সট আছে what is the main objective of teaching in democratic society? তো কি কৈছে অপশন to develop obedient citizens, to create a skilled workforce, to promote individual creativity and social responsibility, আৰু আছে to prepare students for military services. তো ডেমোক্ৰেটিক সোসাইটিত আমাৰ শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি? শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে to promote individual creativity and social responsibility, সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত শিক্ষাৰ কি থাকে উদ্দেশ্য থাকে। নেক্সটত আছে which of the following is an objective of teaching at primary level? To provide vocational training, to develop research skills, to develop basic literacy and numeracy skill, and to prepare student on professional careers. তো আমাৰ প্রাইমারি লেভেলৰ কি থাকে স্টুডেন্ট শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি থাকিব? শিক্ষাৰ মেইন উদ্দেশ্য থাকিব to develop basic literacy and numeracy skill, হয় না? It is related to letters and words, it is related to number. আমি কি জানো প্রাইমারি লেভেলত আমি ছাত্র ছাত্রী বিলাকক যোনটো আমাৰ আখৰৰ লগত চিনাকি কৰা, আমাৰ নাম্বাৰৰ সংখ্যাৰ লগত চিনাকি কৰা, সেটো আমাৰ শিক্ষাৰ কি থাকে উদ্দেশ্য থাকে। নেক্সটত আছে which of the following is an objective of teaching at the secondary level? To provide vocational training, to develop research skill, to develop subject specific knowledge and skill, আৰু আছে to promote physical fitness and athletic ability. তো আমাৰ অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি, স্পেসিফিক সাবজেক্ট, কোন একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰা, জ্ঞানৰ বিকাশ কৰা হৈছে আমাৰ সেকেন্ডারি লেভেলৰ উদ্দেশ্য। নেক্সট আছে which of the following is an objective of teaching at the tertiary level? To provide vocational training, to develop research skill, to promote social interaction, আৰু লাস্ট আছে to prepare the students for retirement. তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব to develop research skill, ঠিক আছে, research skill. নেক্সট আছে which of the following is a cognitive objective of teaching? To develop psychomotor skill, to develop emotional and intelligence, to develop knowledge and understanding, and to promote socialization. তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব to develop social knowledge and understanding. Psychomotor skill যদি হয় একেটা মই লিখি দিও, যদি ইয়াতে সাইকোমোটৰৰ কথা কৈছে ইট ইজ কি হ'ব এটো কোনটো স্কিলৰ
motor domain, emotional কথা আহিলে ইয়াতে হ'ব affective domain, আৰু কি আছে socialization হলে হ'ব social domain, ঠিক আছে। next question আছে which of the following is an effective objective of teaching? To develop cognitive skill, to develop physical fitness, to develop positive attitudes and values, and to promote career development. Option number C2 hobo amar correct answer. Next আছে which of the following is a psychomotor objective of teaching? To develop a cognitive skill, to develop emotional intelligence, to develop physical skills and abilities, or to promote academic achievement. So এটা আমার কি হবো to develop the physical skill and abilities. Cognitive এটু cognitive domainত পৰিব, এটু কিহত পৰিব, এটু পৰিব আপোনাৰ to develop emotional হলে আমাৰ affective domainৰ ভিতৰত পৰিব, to cognitive domain. Next questionত কি আছে, nextত আছে which what is the importance of having clear objective of teaching? তো অপশনত কি কি দিয়া আছে clear objective, to it helps the students to pass the exam, it makes teaching easier for the students, it ensures that teaching is focused and effective, আৰু কি আছে it promotes competition among the students. তো আমার correct answer to কি হ'ব, আমার correct answer to হ'ব it ensures that teaching is focused and effective. Focus and effective means fruitful teaching, কৈছে না clear having clear objective of teaching, তো ইয়াতে হ'ব teaching is focused and effective. Next question আছে how can teachers ensure that their objective of teaching are being met? By giving students good grades, by testing them frequently, by using formative and assessment, or lastly by giving students more homework. So my correct answer to be by using formative and summative assessment. Now the question will arise, what do you mean by formative and summative assessment? Formative assessment means যেতিয়া আমি কোনো এটা particular chapter পঢ়াও, এই চ্যাপ্টাৰটো পঢ়োৱাৰ আগত আৰু চ্যাপ্টাৰটো পঢ়োৱাৰ মাজত যেতিয়া আমি টেস্ট লওঁ, ধৰক আমি কিবা এটা বস্তু পঢ়াই আছো, পঢ়াটো কমপ্লিট হ'ল লগে লগে আমি এটা কিবা এটা কোশ্চেন এটা সুধি দিলো, so that is the formative assessment. That means assessment while teaching a particular unit. আৰু summative assessment means যেতিয়া চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট হ'ব, গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব, তাৰ ওপৰত এটা টেস্ট লোৱা. So formative assessment is a part assessment. তাৰ মানে ধৰক আজি আমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়ালো, এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ ওপৰতে আমি এটা কোশ্চেন সুধিছো, হেতু হৈছে formative assessment. আৰু summative assessment মানে গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া এটা টেস্ট লওঁ তাক কোৱা হৈছে summative assessment. Next questionত কি আছে, what is the primary objective of teaching? To impart the knowledge, to develop understanding, to develop skill, আৰু লিখা আছে all of the above. তো primary objective কৈছে knowledge improve কৰা, develop understanding, develop skill. তো আমাৰ correct option to হ'ব option number D, all of the above. Next questionত আছে what is the objective of teaching through their problem solving approach? To develop analytical skill, to promote teamwork, to develop communication skill, আৰু লিখা আছে to promote root training. তো আমাৰ correct answer to হ'ব to develop analytical skill. Next, which of the following is not an objective of teaching? To create love for learning, to develop good manners, to promote discipline, to promote discrimination. তো আমার correct answer to হবে option number D. এটো আমার objective নহয়, discrimination create করা শিক্ষার কি হয় উদ্দেশ্য নহয়. Next question number 73, the objective of teaching moral values is to improve communication skill, enhance intellectual abilities, foster social and emotional development, আৰু লিখা আছে develop critical thinking. তো correct answer to হ'ব moral valuesৰ কথা আহিলে foster social and emotional development. Next questionত আছে what is the objective of teaching life skill? To promote physical fitness, to promote creativity, to develop problem solving skill, আৰু কি লিখা আছে to promote memory skill. তো আমাৰ correct answer to হ'ব to develop problem solving skill. Next, the objective of teaching creativity is to promote artistic abilities, to develop critical thinking, encourage innovations, and promotes rote learning. তো আমার correct answer to হবে encourage innovation. Next, the objective of teaching
communication skill is to develop physical abilities, develop social skills, enhance critical thinking, improve interpersonal relationship. আমার কারেক্ট অ্যানসারটা হবো ইমপ্রুভ ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ। কমিউনিকেশন স্কিল মানে দুজন ব্যক্তির মাঝে যেটা কথাবার্তা হয়, দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিকেশন। আর এই কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ ভালো করার কারণে। নেক্সট, which of the following is an objective of teaching history? To develop mathematical skill, to promote critical thinking, to develop physical abilities, আর to enhance musical abilities। তো আমার কারেক্ট অপশনটা কি হবো? এতে লেখা আছে অবজেক্টিভ অফ টিচিং হিস্ট্রি। তো আমার কারেক্ট অ্যান্সারটা হবো টু প্রমোট ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, টু প্রমোট ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। নেক্সট আছে দ্য অবজেক্টিভ অফ টিচিং, দ্য অবজেক্টিভ অফ টিচিং environmental studies is to develop physical abilities, promote artistic abilities, foster social and emotional development, and create awareness about the environment। তো আমার কারেক্ট আনসারটা কি হবে? আমার কারেক্ট আনসারটা হবে create awareness about the environment। নেক্সট কি আছে? what is the objective of teaching research skill? To develop critical thinking, promote teamwork, to develop memory skill, আর to enhance physical fitness। তো আমার কারেক্ট অ্যানসারটা হবো রিসার্চ স্কিল হলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আর লাস্ট, আজ লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ অফ টিচিং? ইম্পার্ট নলেজ, টু ডেভেলপ স্কিল, প্রমোট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অল অফ দ্য অ্যাবভ। আগতে পাইছো আমি অ্যানসারটা হবো অল অফ দ্য অ্যাবভ। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলো। আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।